A, use the least worst method to develop a formula for budgeting utility cost. So, ganun ulit. Formula ulit, y equals a plus bx. Pero this time, we will use the method of least worst. Pagka nagbasa ka ng books sa managerial accounting at ang topic method of least worst, sasabihin ng author, okay, in using the method of least worst, you have to use the following equations. Tapos magbibigay siya ng two equations. Ano yung isa? Summation of y equals patulong NA plus B summation of x. Yan. Tapos yung isa naman, summation of xy equals A summation of x plus B summation of x squared. Nasabi ko patulong, nakatalikod ako sa inyo pero pinakikinggan ko kayo. Marami namang nire-recite yung formula. Magtapatan tayo, hindi ko kayo nakikita kanina eh. Nung nire-recite niyo yung formula, from your notes o from here? Dapat dito ha. Kung from your notes, okay lang, hindi pa exam bukas. No? Pero sa exam kasi, hindi nyo nadala yung notes nyo. So dapat handito. So please memorize. Na? Wala tayong magagawa, talagang ganun. Part ng pag-aaral yung pag-memorize. Okay, so therefore, bago pala tayo maka-least worst, may preparation tayong gagawin. Mag-compute tayo ng summation of y, summation of x, summation of xy, tsaka summation of x squared. Na? So gawin muna natin yon, then we proceed. Bali, dito ho kasi, nagbigay ng months from January to August. Machine hours, utility cost ulit. Ngayon, before we start, or rather, before we use the method of least squares, paki-check mo muna, may outliers. Ocular inspection lang. Meron ba? Mukhang wala naman, ano? Magkakalapit lang sila eh. Tapos wala namang sinabi problem. Kasi minsan, mukhang magkakalapit, pero may sinabi problem. Kagaya ng number 3. Yung mga figures, hindi naman talaga malayo si June eh. Kaya lang, kinonsider natin siyang outlier kasi nga old rate siya, July to December new rate. So, kinonsider natin outlier. Dito sa number 4, wala sinabing ganun eh. So, therefore, conclusion, there is no outlier. If there is no outlier, makisuyo po, what is n in this problem? Sorry po, 8. O, inote na po natin yung n equals 8. Okay, n is equal to 8. Gagamitin kasi natin mamaya. Ano cost driver dito sa problem? Machine hours. Okay, so yung magiging independent variable to be represented by letter x. So yung machine hours, x column. And it follows na yung utility cost ng independent variable represented by y. Kaya si utility cost, y column. Okay, kung i-add mo yung machine hours, pag-total nga natin machine hours, pag in-add mo siya, 200, 325, etc. Ang magiging total po ay okay, 4,000, no? 4,260. Okay, ano po yun? Summation of x. In other words, to get pala the summation of x, just add x values. Kaya kung gusto mo naman ng summation of y, add mo lang yung y values, yung utility cost. O sige, ito na yung mga totals para hindi kayo magtagal. Ano? Yung summation of y, confirm lang ng mga may sagot na 4,860. Okay. Kaya lang plus, kailangan pa natin ng summation of x squared tsaka summation of xy. So, let us have their two additional columns. Magdagdag ng dalawang additional columns. Column heading, yung isa, xy. O xy column muna. Ngayon, how do you get xy values? Individually for each month, multiply mo yung x and y values. Halimbawa, January, 200 times 300. Okay, makukuha mo 60,000. Nasusundan po natin. Okay, February, 325 times 440, 143,000. Plus, wag na natin gawin isa-isa. Marunong na tayo mag-multiply, no? So, kunyari na multiply na, rule that column, ang magiging total niyan po ay 2,957,400. 2,957,400. That will be the what? Summation of xy. Additional column pa po, x squared column. X squared column. Okay, how do you do this? Bawat x value, squarein mo lang. Halimbawa, January,
Yung 200 na x value, gawin mong 200 squared, that will be 40,000. February, 325 squared, 105,625. Kunyari, nagawa na lahat, no? Rule the column. Ang magiging total po niyan ay 2,694,150. 2,694,150. Ito naman po yun. Yun po ang summation of x squared. Okay. Knowing this, pwede na ho tayo mag-substitute ng figures, no? Kaya lang class, sabi ko nga kanina, dapat kabisatuhin nyo, no? Kaya lang dumadating minsan yung time na, you know, say, night before the board exam, kabisado mo. Di kaya hours before the board exam, kabisado mo. Tapos, pagdating ng mismong exam na at narattle ka, ano na nga ba yun? Nangyayari ho yun kahit kanino, no? Okay, na pagka pinilit mo, isipin yung nakalimutan mo, tendency, baka mag-mental blackout ka pa. Okay, maganda, as much as possible, pag may equation or may formula kayong mini-memorize, alam niyo kung saan galing. Kung pwede nga lang, alam niyo i-derive eh. So that in exam, when you forget, derive it. Okay, kagaya nito. Saan mo galing yung first equation na summation of y equals na plus b summation of x? Sabi natin kanina, under the method of least squares, all the points in the group or in the group are included in the analysis. Of course, that is after excluding outliers. Now, let us recall na bawat point, bawat month of data dyan, bawat point, merong x and y values. Na yung y value na yon, yun yung total cost. Paano ho ba pag-compute ng total cost? Y equals a plus bx. Ito yung total cost, ito yung fixed cost, ito yung variable cost niya. So, bawat point, ginamitan ng ganitong equation. Eh, hindi pa, there are 8 points in the problem. So, 8 times na ginamit ito. Kung ito, isang point, another point is y equals a plus bx. Another point is y equals a plus bx. So, walo ho sila lahat. Y equals a plus bx. 8 points represented by this equation. Each point. Ang sabi ho, all the points in the group are included. Okay? So, sila hong lahat, silang walo, kasama sa analysis. Paano mo sila isasama? Eh, pagsama-samahin mo. What do you mean pagsama-samahin sa English? I-add mo. Sum up mo. Eh, isasama po equations. Madali lang sa algebra yon. Let us add these 8 equations. Okay? Paano ho tayo nag-add ng equations? Yung mga similar terms. Halimbawa, puro y muna. Y plus y, etc. plus y. Walong y lahat yan. Ano tawag sa total? Summation of y. O baka sasabihin mo, walo with the 8y. Okay, yung 8y, pwede rin sana yun kung walong y, ibig sabihin, yung y values constant. Kasi kung puro 200 lahat yan, ba't mo talaga i-add isa-isa? Kasi walong 200. However, kung constant yung y, fixed cost to. At kung fixed cost to, hindi na tayo mag-least verse. Okay, so alam naman natin na yung y values hindi constant, so hindi po pwede yun. Okay, so talagang summation of y. Pero napansin nyo, lumilitaw ito unti-unti. Okay? Tapos, yung mga A naman, ano na nga itong A na to? Fixed cost, yan, constant yan. No? O i-add natin lahat ng A values. A plus A, etc. plus A. Ano tawag sa result? Supposedly, summation of A. Yun talaga yun. Pero class, ito, this time, pwede mo shortcutin. Kasi si A nga, constant. Dahil siya yung fixed cost. No? Ito yung fixed cost, constant yan eh. So, kung 200 ang value niyan, walong 200. Literally ba, i-add mo sa calculator, 200 plus, 200 plus, 200 plus. Wala na kailan ako. Okay. Samantalang, bilang mo ilan? So, pwede ho bang 8A na lang? Yes. Tama ito. Tama rin siya. Okay? Tama ito. Not necessarily tama to. Naintindihan sana natin. Okay? Pero, tama ito. Tama rin siya. Ano pipick upin natin? Yung mas maganda. Pareho silang tama, pero may mas maganda sa kanila. Nangyayari ho talaga yun sa totoong buhay. No? Pareho naman talaga silang tama pero yung isa pangit. Okay? Kaya lang, hindi lahat ho ng problem ay 8 yung points. Di ba?
Pero yung 8 na yun yung number of observations represented by what letter? O, edi gawin na lang natin NA para applicable to all problems. Kaya siya naging NA. Okay. At yung N na yun, number of observations. After eliminating the outliers. Okay. Ano na lang din natin na iyan? Yung mga BX. O, natatandaan nyo ba? Ano itong mga BX na to? Opo, yung mga BX po, yung mga anak ng baboy. Ano ka ba? Okay. Yung B, ang slope or variable cost per X. In other words, itong B na to, nung usapan natin dito, constant yan. Yung X, yun yung Y, yun yung mga number of hours. So, we are multiplying a constant figure to different values of X. Okay, literally po pwede mong gawin B times X plus, B times X plus, B times X plus. Pero pwede mo bang shortcutin? Pwede. Sa math, ang gawin mo na lang, i-add mo muna yung X values. And then multiply just once by B. Kaya magiging forma mo, B times X1 plus X2 plus etc. hanggang Xn kung ilan man yung X na yan. Sum up mo muna to and multiply by B para shortcut. When you sum up the X values, ano magiging total? Summation of X. Kaya ano resulta? Being summation of X. Ito po yung first equation. Kaya just in case nakalimutan mo yung first equation, derive mo. Yan mo lang yung mga points. Yun ay just in case lang makalimutan. No? Pero kung hindi naman, kasi hindi required to. Baka mamaya, uy, listeners, derive ko muna equation. Hindi kailangan mo. Pag alam mo na, di mo na. Ganun lang ulit. Tsaka pag magde-derive ka, tinan nyo, hindi ko sinulat yung 8. Basta may visualize ko lang. Baka mamaya, let us assume there are 20 points. Susulat mo lahat. Tatagal ka. Okay, anyway, so doon pala galing. Lagyan natin ng figures. Yung summation of Y, 4,860. So, na-substitute na lang po. Equals 8A plus B summation of X. Ano ba yung summation of X? 4,260. No? So, B 4,260. Parang awkward. B 4,260. Kung kayo magsusulat, paano nyo susulat? 4,260 ay babalik na rin nyo. Pag pinagpalit mo ng peso, baka mabago value niya. Hindi ba babago value? Ibig nyo sabihin sa math, AB equals BA. Yes? Nung elementary days nyo, nakutuhan nyo yan. Okay, yung iba-ibang properties sa math, natatandaan nyo pa ba yung mga properties sa math? Di ba merong ano daw? Associative property. Commutative. Distributive property. Commutative property. Ano sa? Personal property. Nahaluan na. Okay. Ito yung AB equals BA. Anong property sa math ito? Commutative. Okay, commutative property. Pwede mo pagdalig na rin. The same value pa rin. Saan applicable yan? Multiplication tsaka addition. Okay? Sabi na lang, hakigo na lang kung ano pinag-uusapan eh. Plus, gagamitin natin yan sa future. Kaya natin pinag-uusapan, no? Kaya ito is related eh. So, commutative property. So, i-place nga eh. Nung dati, pinanapan, property to. May bumanat, ang lakas pa naman. Cumulative property. Sabi ko, ibang subject kanina, no? Preferred stocks yun. Okay, anyway. So, hindi pwede ho palang pagbalik ta rin. Teka muna. B4260. 4260B. Alin yan ang tama? Parehas. Equal nga, di ba? Pero alin mas maganda? 4260B. Bakit? Ito. Kasi, ito class, sabi ko scripted. Ito pag-uusapan, i-apply dito sa isang problem dyan sa handouts. Sa algebra, ang tawag dito, isang term, 4260B. Halimbawa ay, pasimplihin na natin ng 5B. Okay, isang term yan. With the so-called coefficients. Okay, there are two types of coefficients in algebra for its term. Yung
5, it is a number. What kind of coefficient is that if it is a number? Yun, tatandaan nyo pa, numerical coefficient. Eh yung B, letter. Anong klaseng coefficient naman yan? Letter siya. Alphabetical coefficient. Wala akong ganon. Okay. Letter siya ang tawag dyan. Literal coefficient. Okay, so yung isang part pala yan, coefficient pala yan. Kaya pagka sa problem nakita mo, the coefficient of the slope, no? The coefficient of the slope, yun yung 5 in this example. Now, ano rules sa algebra? Ang rules sa algebra, ano unang sinusulat? Numerical or literal coefficient? Numerical. Numerical. Kaya, ito, sinunod yung root. 4,260b at hindi 4,260 para hindi b 4,260 na 4,260b. Sinunod yung rule sa algebra. Una dapat yung numerical. Nakuha po. Okay. Kaya, ang totoo, yung b 4,260, tama naman yun. Kaya lang, ito, sumunod sa rule. Yung mga iba, hindi sumusunod eh. Okay. Halimbawa, yung nasikat dati, yung F4. Mali yun. No? Hindi algebraic ang tingin. Dapat ano siya? 4F. Sana baguhin na nila yung tawag nila. No? Okay. Tsaka yung pinapanood namin ng anak ko dati na cartoons, yung B1, B2. Di ba? Mali rin yan eh. B1, B2. Okay. Tsaka ayoko nito, parang ang meaning niya, bansot 1, bansot 2. No? Okay. B1, B2. Plus, iayos nyo nga, instead of B2, ano siya? 2B. Itong B1. Ang 1 bigat yun. Sabi ko na, mahuhuli ka eh. Hindi na sinasabi mo. Anyway, balik na tayo rito. Baka galit na kayo. Ito nga pala, no? We now have an equation with two unknowns, A and B. Okay, can we find the values of A and B by using just this equation? Dalawang unknowns isang equation, kahit umiyak ka, hindi mo papapalabas yan. So what do? You have to use another equation with the same unknowns and you solve them simultaneously. Sana class itong pinag-usapan, matandaan natin kasi sa future, bago mag-actual board, meron tayong topic, quantitative techniques. Didiscusin natin linear programming, kasama yon. Uulitin na naman natin ito. So remember the procedures. No? Okay, ano ho yung equation with the same unknowns? Ito naman saan ito? Saan naman ho galing ito? Okay, tingnan natin kung saan galing. Ito ho yung points. Sabi ng mathematicians, multiply each point by x and then add the results. Ano daw? Multiply each point by x. Halimbawa, ito, y equals a plus bx. Multiply mo siya by x. When you multiply, ang minumultiply mo, the whole equation. Please help me. Isa-isa, x times y, xy equals, go. ax, no? ax plus bx squared. So, gagawin mo yan to all the points. And then, i-add mo yung results. Kaya, if you add the results, okay, yung xy, ito, total mo, what will be the result? Summation of xy. Unti-unti, mapapalabas mo yan. Okay? Ito yung a, constant. So, sum up mo muna yung x. Kaya a, summation of x, plus yung b, constant. So, sum up mo muna yung x squared values. So, that would be b, summation of x squared. Plus, just in case lang makalimutan niya, no? At least we know where the equation came from. Okay, so, we can now substitute figures. Yung summation of xy po ay 2,957,400. Pagtsagaan nyo ha, pasensya na. Ito po ay 4,260A. Ito po ay 2,694,150B. Okay. Now, we're supposed to solve the two equations simultaneously. Ano objective? Eliminate one of the unknowns for the meantime. Paano yung eliminate? Pag sasubtrakin mo sila, dapat yung isang unknown maging zero muna. Pangkaraniwan, ano sinusiro muna? Si A. So, pag pinag-subtract mo, dapat si A mas-zero. Ang kaso, 8 ito. Ito naman 4,260. Pag pinag-subtract mo yan, hindi zero result. So, what do? Gawin mo itong 4,260. How do you make it 4,260? Multiply mo siya by 4,260 divided by 8. But, you have to multiply the whole equation to maintain the quantity. Hindi pwedeng siya lang. Okay, so the whole equation
will be multiplied by 4,260 divided by 8. Ang pagkakaalam ko, yan ay 532.5. Yes. Okay, 532.5. Para madali tayo. So, 532.5 times 4,860. Yung results ay dito ko na lang susulat sa ilalim niya kasi pagsasabtakin naman. And that will be 2,587,950. Ito naman ho ay 4,268. So, parehas na sila ngayon. Tapos ito ay 2,200,000 200 ba? 268. 2,268,450. Okay, so subtract po. Pag sinubtract to, that will be 369,450 equals, cancel na po ito. So, na-eliminate natin yung one of the unknowns for the meantime. Tapos ito po, pag sinubtract ay 425,700. So, what do we have now? An equation where only B is the unknown. Can we find now the value of B? Of course, what do we do? Divide. So, B will be equal to, yun lang ha, ingat kayo kung ano magiging numerator, ano i-divide at i-divide din. Ano nga ba? Tama po ba na 369,450 divided by 425,700? Yes, okay. And the result will be what? 0.868 yan eh. So, 0.87. Kung walang instruction sa rounding off, okay na yung 0.87. Pero plus, basahin natin yung requirement. Ang sabi ho dyan, round of value of B to 3 decimal places and the value of A to 2 decimal places. Sinadya ko ho yan eh, no? Para may pasok sa usapan. Sa board exam ho, okay, pag walang instruction sa pag-round off, discarding nyo. Okay. Ngayon, paano ho yun? Kung pag-round off ko, iba sa pag-round off ng examiner, wala sa choices ang sagot ko. Kung alam mo naman, ang difference lang due to rounding off, choose the nearest. Kasi kung rounding off lang ang pagkakaiban yung dalawa, malapit lang ho yung sagot talaga sa answer mo, kung tama ka. However, pag may instruction, sundin nyo. Okay? Kasi po pwede kayo dyan madali, ma-technical kayo. Okay, halimbawa ay multiple choice. Okay, tapos letter A, 0.87, sinagot mo yon, hindi ka considered correct. Kasi may instruction na dapat 3 decimal places. So, mas tama yung 0.868. Nakuha po natin. So, pag may instruction, follow the instructions. No? Okay, so this is 0.868. What is this? The value of B. Ano yung B na yan? That is the variable cost per hour. At ano masasabi dyan sa B na yan? Constant. So, kung constant ho itong B na to, kahit sa equation na may B, ang value niyan 0.868. Knowing that, substitute mo yung value ng B to any of the equations to find A. Siyempre, yung pinaka-convenient sa lahat, saan sa substitute? So first, konti lang numero dun eh. Okay? So substitute natin, 4,860 equals 8A plus 4,260 B, where B is what? 0.868. O klase, hindi ko na susulat, no? Alam ko naman alam nyo na to. Pag mo-multiply yung to, tapos yung result, ita-transfer natin to the other side. Tama po ba yung ganon? Ano tawag sa math nun? Yung ta-transfer to the other side? Transpiration. Ano daw? Transposition. Oo. And when you transpose a positive figure, it will become negative. So, ima-minus mo rito. O, diretso na ako doon sa na-i-minus na kunyari. Ilan ang naging difference? 1,162.32 equals 88. O, senior tet po ng class. Hello? Okay lang? Okay, minultiply, transpose, sinubtract, ito na ho siya. Okay. So, we now have an equation where A is the unknown. Again, compute the value of A. That will be 1162.32 divided by 8. And A is what? 145.29.
Okay, 29 lang. Kasi sabi, yung daw A, 2 decimal places. Sinunod ko natin talaga instructions to the letter. Na? Okay, ano tong A na to? Fixed cost. Okay, ano ho yung talagang requirement? Ang talagang requirement, letter A, use the least squares method to develop a formula for budgeting utility cost. Okay? So, kung formula ho ang hinihingi, what is our final answer? Total cost equals what? 145.29. Ano na to? Naghihingalo na. 145.29 plus 0.868x. Okay? So this will be the final answer to letter A. Plus, usap konti, no? Ginamit natin the squares. Halimbawa, ginamitan natin ng high-low yung problem. Pwede ba gamitan ng high-low problem base sa given na data? Possible, ano? So, tingin nyo, pag ginamitan ng high-low, ganito yung lalabas sa sagot? No. Kung gusto nyo eksperimento, nasa sa inyo. Sa bahay na lawag nandito, no? Pero iba magiging figures. Posible nga malayo. Okay. Paano ho yun? Okay, well, tinanong ka, how much is fixed cost? Sabi ng problem, use this squares eh. Sagot mo, ito. Okay, ito yung fixed cost. Ganun ho. At kung i-compare natin high and low points at saka itong least squares na to, magkaiba ng figures, magkaiba answers. Pero, sino mas pinaka-accurate sa lahat? Least squares. Kaya class, kung i-recap natin yung mga nag-discuss, we started with scatter graph diagram and then high-low. Sabi natin, between the two, which one will give you the more accurate results? Scatter graph. Pero sinama na ngayon ng least squares. Sa kanilang tatlo, which one will give you the most accurate results? Least squares. Okay. Pag-usapan pa natin. Yung tatlong methods, scatter graph, matrabaho. Dodrawing ka pa ng graph, plot the points, matrabaho. Okay, tapos sa dulo, 2 points na naman din ang kailangan mula sa regression line. Yung high-low, madali, tsaka favorite. Kaya lang, hindi accurate. Ang totoo, crude method, averaging method lang. Yung least squares, highly mathematical, pero most accurate. Kaya sa board exam na, okay, nagpa-segregate ng cost components, ano gagamitin mo? Considering those descriptions, scatter graph, high-low, disperse. Kung ano pa rin ang required, plus naman, disperse ka dyan. Okay, ganun pa rin. Kung ano pa rin ang required, kaya natin di-discuss yung tatlo para alam natin yung tatlo. Para kung ano man i-require, kaya mo ibigay. Heto po. Kasi sabi ko, kung ano yung required. So, pag sinabi ko ano required, even sinabi sa problem, use the method of, okay, what if the problem is silent? Walang instruction as to which method to use. Nangyayari sa exam. Okay, what if the problem is silent? Which method will you use? Depende sa data. Ano daw? Plus, yung problem is silent, hindi kayo. Ulit, no? What if the problem is silent? Which method will you use? Magkakaiba kayo. Magkakaiba kayo. Okay, pero marami ang sinasagot these squares. No? O, ganito po. CPA board exam ang kinukuha nyo. Okay, hindi pang engineer, hindi pang mathematician. When the problem is silent, pagtiwala kayo rito hanggang board exam. When the problem is silent, use high-low if possible. Hindi nga accurate yun. Di ba nabanggit ko na sa inyo, we're not after accuracy in the subject. Okay? So when the problem is silent, use high-low if possible. Bakit ito meron pang salitang if possible? Kasi depende sa given data. Kaya tinanong ko kayo yung problem 4 na sinosolve ba natin, pwede gamitan ng high-low? Pwede. So kung wala instruction, mag-high-low ka dyan. Bakit ko sabi ko if possible? Kasi yung nangyari sa board exam, nakwento ko na yun, ito halos every batch kinukwento ko ito Nangyari ito, actual board ko ito. Hindi sinabi ng problem which method to use. Walang sinabing method. So silent the problem as to the method. Tapos ang given data, sabi, following data were taken from the records of the company. Tapos sabi niya,
sum of the hours. Sabi niya ganon. Tapos binigay yung figure. Plus ano yung sum of the hours? Summation. Ano yung hours? Represented by X. Therefore, in effect, ano binigay niya? Summation of X. Tapos sabi niya pa, sum of the costs. Binigay. Sum of the hours multiplied by the cost. Binigay. Sum of the hours squared. Binigay. Hindi sinabi ko anong method. Plus napakamanhip mo, hindi mo mamaramdaman anong method yun. At baka mag-high-low ka pa, mahihilo ka, hindi mo ma-high-low yan. Kaya sabi ko, high-low if possible. Kasi there are times na it is not possible for you to use high-low. At ito, class ha, dala mo itong topic na to hanggang sa ibang chapter sa MAS. Kasi kung papansin niyo, pang third meeting na natin ito, halos lumalabas matatapos isang buwan Ito pa tayo. Kasi foundation chapter po ito. Itong natutuhan nyo ngayon, pati sa ibang chapters, dala mo ito. Halimbawa, may topic tayong budgeting. Okay, budgeting. Pero i-extract mo mula sa data na given kung magkanong variable cost ng budget na yon. Pag hindi nagbigay ng problem instruction, mag-high-low ka. So, dala mo ito hanggang ibang chapters. Sabi ko nga, itong napag-usapan ito, dala mo ito hanggang quantitative methods. So, sa ibang chapters that we will discuss, gagamitin itong diniscuss natin. Kaya tayo medyo nagko-consume ng time. No? Okay, so high-low if possible. Nasagot na po natin yung letter A. Let us go to letter B. Prepare a flexible budget with separate variable and fixed categories for utility cost at 350, 500, 600 machine hours. Okay, so anong issue dito? Flexible budget. Alam niyo kasi class, there are two types of budgets. Okay, hindi yan ni-require, pero yung isang klase ng budget, kung tawagin, ano po alam niyo yun? Yung hindi flexible budget, ano tawag? Fixed budget. Yan. Okay, fixed budget. Ibang tawag sa fixed budget, static budget. Yan. Okay, a fixed budget or a static budget is a budget for only one level of activity. Yung level of activity, yun ho yung kung ilan yung driver niya. Okay? Halimbawa, gumawa tayo ng budget para sa cost na to. Say for 400 hours. Kunyari, gumagawa tayo ng budget. Ito na lang, para hindi kayo mahilong ka. Ayan, okay. Alam natin, kunyari yung total cost. Gumawa tayo ng budget. Kunyari, pinag-usapan natin ay utility cost na, di ba? Okay. Kunyari, para sa 400 hours, ang utility cost, kunyari lang ho ito, no? Wala na tayo sa problem. Iwan mo na natin sa problem. Kunyari, 20,000 pesos. Okay. Itong utility cost ay mixed cost. Ibig sabihin, composed of variable and fixed cost components. Okay, this is our budget for next month. We plan to use 400 hours and this is our budget. So what do we have? We have a budget for only one activity level. Yung 400 hours, yun yung activity level. Okay, ano tawag dito sa budget na to? Fixed budget or static budget. Bakit? Kasi isang budget lang siya. For only one activity level. Ngayon, committee budget lang, plano lang. And this is for next month, kunyari, for December. Halimbawa, tinanong ka, o ilan ang plano mong gamiting oras sa December? 400. Magkano ang utility cost niyan? Well, ang budget ko dyan, 20,000 eh. Eh, sigurado ka bang makaka 400 hours ka sa December? Siyempre, hindi. Hindi sigurado, plano nga lang to eh. Eh, paano kung maka 450 hours ka, magkano budget mo? O, class. Isa lang yung budget na binigay, fixed budget, static budget. Okay, isa lang. Nagtanong, paano kung, what if, naka 450 hours ka, magkano budget mo? Makakompute nyo. Makakompute nyo? Magkano? Makakompute mo? Hindi, kasi baka mamaya, mali yung masabi, papapahiya siya, na. Okay, so, wala, ito nakita. Kasi ang posibleng gawin ng iba, yung 20,000 divide by 400. Makisuyo nga. Magkano yan? 50?
So, lumalabas 50 per hour. O, di sabi, sigurado ka bang makaka 450 hours? Makaka 400 hours. Siyempre, hindi, plano lang ito. Kung maka 450 hours ka, magkano budget mo? Ginawa ngayon, divide. 50. Minultiply ngayon. 450 times 50, please. 20. Patulong. 22,500. Sasabihin mo ba, di 22,500. Tama ho yung sagot. Mali ho. Bakit mali? Kasi, kung yung 20,000, basta mo nalang divide ng 400, para mo sinabi na yung total cost na to dependent on the number of hours. Para mo lang sinabi na purely variable pa siya. Hindi nga ho siya purely variable kasi may mixed cost ho ito eh. Okay. Yung variable cost portion lalaki, pero yung fixed cost portion yan, the same pa rin kahit ilang oras pa yan within the relevant range. Di pag tinanong ka, magkano magiging budget mo for 450 hours? Ano sasagot mo? Ewan. Kung maka 300 hours ka lang, ewan. Wala kang budget para sa ibang oras, fixed budget nga. Yung budget ko naka-fix to only one activity level. Di walang kwentang budget yan, wala. Bakit? Walang flexibility. Ano mas maganda? Hindi yung may flexibility. Ano tawag doon? Flexible. Okay, ano ibang tawag sa flexible budget? Letter D. Letter, nakalimutan mo spelling. Okay, dynamic. Flexible budget or dynamic budget or variable budget. Yung tatlong yun, prepareho yun, ha? Flexible budget or dynamic budget or variable budget. Okay, yun namang fixed budget, static budget. Okay. Kaya lang, how can you prepare flexible budget? Dala ng cost yung behavior nila. Kaya pagka flexible budget ko, ang gagawin natin, dapat naka-breakdown yung cost into the variable portion and the fixed portion. Kasi sa iba-ibang levels, yung fixed cost mo total the same within the relevant range. Yung variable lang ang magbabago. Nakukuha po natin. So, hindi ka pwedeng gumawa ng flexible budget pag walang breakdown yung cost mo sa variable tsaka sa fixed cost. At kung walang breakdown at kailangan mo gawin, walang sinabi problem, anong method gagamitin mo? High-low. Nag-high-low ka. No? Dito naman ho sa problem natin ay may breakdown tayo. Kasi may formula tayo eh. 145.29 plus 0.868. We will use this formula to develop the flexible budget. Kaya sa ibang chapters ang tawag dito, flexible budget formula. No? Tinatawag din po ito na flexible budget formula because you can use this formula to develop a flexible budget. Okay? Sige po, gawin na natin. Ano? Bali, magpo-provide tayo ng 3 money columns. First column, 350 hours. Second column, 500 hours. And third column, 600 hours. Since flexible budget ito, naka-breakdown yung variable tsaka fixed cost components, sa particular, start with variable cost. Okay, paano po natin computein yung variable cost? I-multiply mo yung rate per hour sa number of hours. Tama po ba yun? Kaya sa first column, 350 times 0.868. We are using the formula now. 350 by 0.868, 303.8. Confirm please. Yes, okay. O sa 500 column, kayo naman po. 500 column, variable cost, magkano po? Did you get 434? Okay. And for 600 hours column, 520.8. So you see, lumalaki yung total cost habang dumadami yung number of hours kasi nga variable siya. Pero pag kinompute mo yung per hour niya, naka-fix sa per hour na 0.868 kasi ang variable rate per hour constant. So sa flexible budget, dala ng cost yung behavior niya. Next line po, fixed cost. Okay, from the formula, magkano ba fixed cost natin? 145.29. Sa first column yun. Ay, sorry, sa second column pala. Sorry po. Ay, hindi, sa third. Saan yung sinulat? Siyempre sa lahat ng columns. Bakit ho? Constant yun. Okay. So rule the 3 columns and bring down total cost. So class, we came here not to practice how to double rule yun na lang.
Alam na natin inad na yan. Ano? Okay. Kaya hindi ko nasasabihin na first column, ang total niya, 449.09, hindi na, double rule na lang. Yung 500 column, 579.29, total pa ba yun? Tapos yung third column, 666.09. Double rule na lang. Ang importante, naintindihan natin this time, ano po ang flexible budget at fixed budget. Sa board exam, may lumabas na question ganito. Makisuyo po, pakisagot true or false. A fixed budget is a budget composed only of fixed costs, while a variable budget is a budget composed only of variable costs. False. Okay, bakit to? Yung fixed budget, may variable and fixed din yun. Yun nga pala, no? Eh, ba't may variable and may fixed? Nasaan ba yung erase ko na? Pag isang budget lang, may variable and fixed. Ba't fixed budget ang tawag sa kanya? Eh, may lamang variable cost. Plus, hindi siya sinabing variable cost budget. Ang tawag sa kanya, fixed budget. Ibig sabihin, yung budget ang naka-fix, hindi yung cost. Pagka ang tawag mo, fixed cost budget, dapat lahat ng cost fixed. Pero pag ang tawag mo, fixed budget, yung budget naka-fix, na posibleng may lamang variable. Plus, nakukuha niyo po. Okay, kaya, variable budget. Eh, yung budget ang nagbabago. Pero hindi puro variable cost lang ang laman. Pero pag ang title niya, variable cost budget, huwag mong haluan ng fixed. Kasi variable cost budget siya. Pero pinag-uusapan mo natin, fixed budget and variable budget. Hindi fixed cost budget at variable cost budget. Tapos nasusundan niyo po. Kasi marunong na tayong gumawa eh. Kaya lang posible, sa theories tayo matali. So yung underlying process po, dapat alam natin. So using least squares, we were able to develop a formula na pwedeng gamitin in preparing a flexible budget. Pero plus, okay, gagawa ka ng flexible budget, siguraduhin mo yung mga number of hours ng columns mo within the relevant range. Kasi pag labas sa relevant range, hindi mo na pwedeng gamitin yung formula mo. This formula is valid only within the relevant range and within the time period under consideration. Ang totoo, after discussing this, yung chapter, tapos na. Mula number 5 onwards, application of what you learned. Okay, ganito ho tayo palagi sa MAS, no? Bawat chapter, first hour, theoretical discussion, second hour to third hour, etc. Okay, illustration. Illustrative cases. Pag naubos na ho illustrative cases, practice, application of what you learned. Kaya mamaya ho, after our break, mula number 5, mabilis na ho tayo. Okay, kaya ho sana sa mga susunod, palagi kayong advance. Kumbaga, may solutions na kayo kaagad. Kasi pagdating sa application, hindi na ganun kadetalyado. Okay, na-apply na lang yung natutuhan nyo na. Let's have a short break.